Hello, everyone. Hi. When will the class start? Class has just begun. Okay, guys. Hello. என் வாய்ஸ் கேக்குது எல்லாருக்கும்? நான் ஹாய் அண்ணா. ஹாய். Hello. ஹாய். ஒரு 2 மினிட்ஸ் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சேன். லெட் பீப்புள் ஜாயின். ஓகே, ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. ஓகே, ஹாய். ஓகே, குட் ஈவினிங். டன். ஓகே கைஸ், டுடே பார்த்தீங்கன்னா புது டிஷர்ட் நம்ம எஸ்என்ஜியோடது. ஓகே, சரி, கிராக் பண்ணுறோம், மாஸ் பண்ணுறோம் எழுதியிருக்கோம். ஓகே, குட் ஈவினிங். ஓகே, கைஸ், இன்னைக்கு சாப்டர் இட்ஸ் ஸோ ஹியூஜ். ஓகே, சும்மா எல்லாரும் சாப்டர் பயங்கர பெருசு. You can't finish it in one lecture. Okay, for sure you can't finish in one lecture unless you don't give enough time for practice. If you in the lecture la mudikkanumna, it will take around 3 hours or 4 hours probably. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல, ஆல்ரெடி ரொம்ப டிலே ஆயிடுச்சு. ஐ வில் ட்ரை டு எல்லா டாப்பிக்கோட ஜிஸ்ட் ஐ வில் ட்ரை டு கிவ் அண்ட் அந்த பேஸ்டான கொஷின்ஸ் ஐ வில் ட்ரை டு சால்வ். ஓகே, ஓகேவா? ஈஸி, புரிஞ்சா? ஓகேவா எல்லாருக்கும்? ஐ கான்ட் சால்வ் மச் கொஷின்ஸ் ஹியர். இதுக்கு முன்னாடி ஐ யூஸ் டு லைக் ஜேஇ மெயின்ஸ் கொஷின் எடுக்கலாம், அட்வான்ஸ் கொஷின் எடுக்கலாம்னு பார்த்தேன். இன்றைக்கி அந்த மாதிரி பண்ணால் ஒரு கிளாஸில் முடிக்கிறது இட்ஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட். ஓகே, then before that, this is our Vidamuyarchi team SNG NEET 2026 crash course. Okay, all this beautiful team, இவங்க தான் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுப்பாங்க every day at 6 PM except today. I'm really sorry. We had a workshop here in our college. Okay, அதனால என்ன வர முடியல சீக்கிரமாக. other than this class எல்லா கிளாஸும் 6 PM ஆரம்பிச்சிரும். அண்ட் தென் சண்டேஸில் 2 கிளாஸ் இருக்கும். ஓகே, எஸ்என்ஜி டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்குது. எஸ்என்ஜி ஆப்பில் இஃப் யூ கோ அண்ட் பைனா ஃபார் 499 you will get chapter wise questions, unit wise questions and 15 grant tests. Okay, well thought out questions grant testல இருக்கும். I can practice them.
in the app. Okay, now without any further ado, let's get into motion, laws of motion. Still, I wrote it as one shot only, but still, okay, I'll try to. Hmm? Before that, a motivation quote for for tonight. All dreams are within reach. All you have to do is keep moving towards them. See, when you think நான் வந்து அண்ணா 600 ப்ளஸ் வாங்கணும், this is the basic thing. when ஒரு நார்மலாக 450 வாங்குறவன் வந்து 600 வாங்க யோசிப்பான். 600 வாங்குறவன் he wants to get 650 plus or 700 plus in a game of NEET. Okay, ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஆல் பாசிபிள். ஓகே, நத்திங் எல்லாமே இம்பாசிபிளாக உங்களால் முடியாதுன்னா எல்லாமே இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. இட்ஸ் ஆல் வித்தின் யுவர் ரீச், வித்தின் யுவர் கேப்பபிலிட்டி. உங்களால் அது பண்ண முடியும். ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் ஜஸ்ட் கீப் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் இட். ஓகே, யூ ஹேவ் டு ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் இட். நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் யூ வில் கெட் இட். ஓகே, நவ் I thought this was really good actually in the quote. Okay, now laws of motion. Class, okay, little serious. Okay. Let's talk about inertia. There's a topic or a concept called as inertia. Okay, I'll try to finish this as soon as possible. Let's take inertia. Okay, inertia is nothing but resistance slash, a more apt word will be inability. Inertia nothing but inability. Okay, inability to change. Okay, அதாவது when you have an object moving, when you have an object at rest, it will tend to be in rest until you oppose it. Okay, அதான் வந்து தானா மூவ் ஆகாது. It will stay in rest only until you go push it. Okay, இப்போ I am having this pencil, it was here only, it was in rest only until I went and I removed it from that slot. Okay, so this is a basic concept which everyone knows about. Okay, very simple. Inertia la வந்து you have different types of inertia. In general, ரெண்டு type. You have inertia at rest and motion. Rest இருக்கு, motion இருக்கு. Okay, inertia at rest is nothing but, this is very simple. Okay, restல nothing but, ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது நீ அது மோஷனுக்குள்ளே வரக்கு இட் வில் டேக் சம் டைம். ஓகே, சிம்பிள். மோஷனில் இருக்கும்போது இனிஷியா மோஷனில் இருக்கும்போது டு பிரிங் இட் டு ரெஸ்ட் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் இனிஷியா ஆஃப் மோஷன் அண்ட் இனிஷியா ஆஃப் அட் ரெஸ்ட். ஓகே, வெரி சிம்பிள். ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இது இனிஷியா வச்சு தான் வந்து பீப்புள் லைக் க்ளீன் கார்பெட்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ கார்பெட் எப்படி இருக்கும், இது வந்து ஒரு தியரி பேஸ்ட் கொஷின் வரும். ஓகே, தியரி பேஸ்ட் கொஷின். கார்பெட் இருக்கும், அந்த கார்பெட்டு நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, கார்பெட் மேலேயே இந்த ப்ளூ தான் டஸ்ட் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கார்பெட் மேலே டஸ்ட் இருக்குது. கார்பெட் வந்து அடிப்பாங்களே, அடிச்சு க்ளீன் பண்ணுவாங்க. பீட் பண்ணும்போது கார்பெட் வந்து இப்படி போகும். ஓகே, சரி, இந்த மாதிரி போகும். அண்ட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அப்படியே சஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கும் மேலே. டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படியே மேலேயே இருக்கும்.
அப்படியே காற்று மேலே அப்படியே இருக்கும். ஏன்னா அது இட் ரெசிஸ்டட் it is showing resistance to change. ஓகே, ரெசிஸ்டன்ட் டு சேஞ்ச்னால என்ன ஆகும், அது அப்படியே மேலே சஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கும். தென் காற்று ப்ளோ ஆகும்ல, ஏர் ப்ளோ ஆகும்ல, இட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு சேஞ்சு. நீ ஏர் ப்ளோ ஆகுது, ஏர் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். அதனால் என்ன ஆகும், இட் வில் கோ அவே. இதெல்லாம் டெய்லி லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ், இதுக்குள்ளே பெருசாக போக தேவையில்லை. நான் திஸ் இஸ் இனர்ஷியா, இது தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னும் தேர் சம்திங் கால்ட் அஸ் மொமெண்டம்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. மொமெண்டம் கான்செப்ட் எப்படின்னா, இனர்ஷியா இருக்கு இல்லையா, இனர்ஷியா மொமெண்டம்க்கு இப்போ வர வேணாம், பட் ஸ்டில் ஐ டெல் யூ. மொமெண்டம் யூ ஆல் வில் பி லைக், என்னங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயமே சொல்கிறாரு இவர் அப்படி. பட் ஸ்டில் பேசிக் கான்செப்டில் தான் மிஸ்டேக்ஸ் ஆகும். ஸோ யூ பெட்டர் be crystal clear about all these things. Okay, there's something called as momentum. Okay, momentum வந்து it's mass times velocity. Okay, momentum ஒரு ஃபார்முலா இது. இட்ஸ் ரெப்ரசன்டட் பை பி. இதோட யூனிட்ஸ் வந்து kg meters per second. ஓகேவா, இதெல்லாம் தான் வந்து ஜென்ரலாக யாராக இருந்தாலும் இதெல்லாம் சொல்லிடுவாங்க. பட் மொமெண்டமோட கோர் ஐடியா என்ன, ஐ வில் டெல் யூ. மொமெண்டம் இஸ் நத்திங் பட் inertia only. I myself, I don't know if it's scientifically right to call it inertia, but I'll call it inertia in motion. Okay, inertia in motion ஏன் சொல்கிறேன்னா, see when an object, okay, இப்போ வந்து say I have a phone, என் ஃபோன் இருக்கு. Okay, my phone, அதோட weight is, it's around some 500 grams. Okay, some 500 grams இருக்கு. அதை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஐ ரெக்வயர் சம் ஃபோர்ஸ் எஃப் வச்சுக்கோ. அண்ட் ஐ ஹாவ் அ லஞ்ச் பாக்ஸ் ஆஃப் வெயிட் 1000 grams. அதுக்கு ஐ நீட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் F1 வச்சுக்கோ. ஆப்வியஸ்லி F1 வில் பி கிரேட்டர் தென் F1 because force required for a larger mass மூவ் பண்ணுறதுக்கு it's all yes, high bro, it's high, right? Obviously it's high. But when an object is in motion, அதோட state of motion ரெஸ்ட் கொண்டு வரக்கு, to reduce it to against the, if you are doing anything, it depends not only on its mass but also its velocity. Okay, so இப்போ ஒரு மஸ்கிட்டோ இருக்கு வச்சுக்கோங்க. sufficient acceleration இருந்தா mosquito will break a wall. How? Because அதோட velocity will be so much so that its momentum, அதாவது in my words it's nothing but inertia in motion, becomes so high that it will break the wall. சேம் அதே ஒரு பஸ் இருக்கட்டும், ஒரு பஸ்ஸு மூவிங் இன் 1 km/h will not break it. Okay, இதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் வாட் மொமெண்டம் இஸ் அபவுட். மொமெண்டம்னா இதுதான். the core idea of momentum is nothing but in the its tendency to resist change when it's in motion. Momentum or idea வந்து to express its resistance மாதிரி தான் in general. Okay, இது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சு you will be able to solve really good questions.
Okay. Now in the chapter you have three laws of motion. Okay, obviously it's Newton's laws of motion. You have three Newton laws. First law of motion. First law, nothing but whatever I told you. In the first law வந்து every, I'll dictate it or I'll write. Okay, every body continues to be in a state of rest or uniform motion. Okay, இதுக்கு மேலே எது பிடிக்கல, but still uniform motion unless and until compelled by an external unbalanced force. Okay, என்ன சொல்ல வராங்க? In general, you know what I'm trying to tell you here. எல்லாருக்கும் தெரியும் இது ஆக்சுவலி. ஒன்றும் இல்லை. I say there's a body, there's a particle moving. The move or a particle will stay in motion forever, or ஒரு particle ரெஸ்ட்ல இருக்கு and it's at rest, and this particle will stay in rest forever. Okay, வாழ்க்கை ஜென்மம் ஃபுல்லா. Okay, until eternity it will stay in rest only, or until eternity it will stay in motion only, until and unless it's compelled by an external unbalanced force. Okay, so external force வந்து Newton he calls it as unbalanced force. Okay, this is very important இங்க, because see, there are a lot of factors which comes into this external unbalanced force. Okay va, one say for example I'm riding a bike. Okay, I'm moving only. நான் அப்புறம் பைக் ஆஃப் பண்ணிட்டேன், இட் இல் ஸ்டாப் ஆஃப்டர் சம் டைம். But according to this law, you will be asking me, bike இது மூவ் ஆச்சுன்னா it should be moving only, right? ஏன் வந்து ஆஃப் ஆச்சுன்ட்டு. ரீசன் பீயிங் ஃப்ரிக்ஷன், ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, அதாவது பைக்கில் போயிட்டுருக்கேன்னா ஸ்டாப் பண்ணோடனே ஃப்ரிக்ஷன் வில் ஸ்டார்ட் ஆக்டிங். வாட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷன், how friction works, I'll discuss here today. And then air resistance. Air resistance is nothing but same or opposition because of air. Okay, air ala irukku resistance that also puts up a force which reduces our velocity so that my bike gradually comes at rest. Okay, clear? So இந்த கான்செப்ட் இது ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன். இது மூலமாக we get to know two things. ஒன்று வந்து inertia, அதாவது tendency to stay in its state of motion, whether it be rest or motion. Okay, and then force. ரெண்டு விஷயம் நமக்கு தெரியும் இந்த ஒரு டெஃபினேஷன் மூலமாக, ரைட்? கிளியரா? now we'll get into second definition. இதெல்லாம் வந்து பேசிக், இட்ஸ் ரெக்வயர்டு. திடீர்னு தியரி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ஐ கான்ட் ஹெல்ப் ப்ரோ, ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. யூ ஜஸ்ட் நோ வாட் ஆல், எதுலேருந்து எது டிரைவ் பண்ணுறாங்க எல்லாம். ஓகே, now second law of motion. Newton's second law of motion. ஓகே கைஸ், சாட்டில் என்ன? ஓகே, ஹாய் ப்ரோ. ஓகே, சாட்டில் ஃபயர்லாம் இருந்துச்சு. ஓகே, சூப்பர்.
Hi. Mm, second law of motion is nothing but rate of change of momentum is directly proportional to force applied. Very simple. Very simple. Okay. ரொம்ப ஷார்ட்டாக நான் முடிச்சிட்டேன். இது டெஃபினிஷன் எழுதுனா rate of change of momentum on a body is directly proportional to the external force acting on the body. Okay. இந்த மாதிரிலாம் எழுதுறான். This is a very simplified version, but it still does the job. Okay. அதாவது momentum was nothing but mvr, and force applied is nothing but rate of change of momentum, which will be m dv by dt, because we can't differentiate this mass thing. Okay, it's constant, so it will become ma. So we get something called as force. Force is nothing but mass times acceleration. அதாவது the way it changes the state of the body. Okay, look how amazing this is. Or a state. Okay, say I'm in motion, say I'm in rest. என்னோட ஸ்டேட்டை என்ன ரேட்டில் இட் சேஞ்சஸ், மாஸ் வித் வெலாசிட்டி ரெண்டையும் சேர்த்து. ஓகே, தட்ஸ் வாட் ஆர் மொமெண்டம் இஸ். அண்ட் யா, ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். இப்போ ஃபோர்ஸ், திஸ் இஸ் வார் ஃபோர்ஸ். ஸோ செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் மூலியமாக வி காட் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஃபோர்ஸ் ஓட ஃபார்முலா, மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன். ஆக்சுவலி ஒரு ப்ராப்பராக சொல்லணும்னா, ஓகே, ஃபோர்ஸ் கேன் பி ஓட யூனிட்ஸ் வந்து கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபோர்ஸோட யூனிட்ஸ். இதெல்லாம் பேசிக்ஸு, ஐம் டெல்லிங் யூ. Yeah, next, third law everyone knows. Every action has equal and opposite reaction. Third law, very famous. Very famous Newton's third law. I don't think இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும் அவசியம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரில. பட் ஸ்டில் இதுக்கு மேலே, பட் அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் எவ்ரி ஒன் நோஸ். பட் அதோட ப்ராப்பரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு we must know something called as law of conservation of momentum. Okay, LCLM. இது வரைக்கும் எவ்ரி ஒன் ஆர் யூ ஃபாலோயிங் மீ? இது வரைக்கும் புரிஞ்சா வாட் எவர் ஐம் ட்ரைங் டு டெல் யூ? என்னப்பா சாட்டில் யாரையுமே ரெஸ்பான்ஸே காணும். clear அண்ணா. clear. Okay, சூப்பர். Law of conservation of linear momentum. It states that the total momentum of an isolated system
remains constant. What do you mean by this? Say I'm a scientist and an astronaut, okay? Scientist, astronaut Rihan in space, okay? நான் வந்து ஒரு I'm moving through space somewhere, okay? Where I feel zero gravity. I'm in my ship. Zero gravity. Okay. Say I'm wearing my t-shirt. T-shirt, jacket போட்டிருக்கேன் in space. Okay. நார்மலாக இருக்கேன். This is me. இப்போ வந்து usually say there are wires here so that I can get hold of them. Okay. Get hold of them and I can move easily because space like gravity and I can't walk properly because of that. But ஒரு நாள் என்னாச்சு, I got stuck here. நடுவில் I got stuck. My hands are out of reach from all the walls and all the ropes, from anything, okay? I'm literally stuck in the middle. Then I remembered I studied something in 11th standard. Let's use law of conservation of linear momentum. What I did, I removed my jacket and I threw it, okay? Jacket flew this way. I went this way. And I went back to this place, okay? This wire. I went this way. And jacket went this way. Okay. Now the thing here is, initially I was at rest. The velocity was 0. And my momentum was also 0. Okay. The law of conservation of linear momentum tells you that, okay, initial momentum equals to final momentum. Okay, initial momentum is equal to final momentum. Initially I'm having 0. Finally I'm having my moving with some velocity. Why? Let me know in the chat. Initially நான் ரெஸ்ட்ல இருக்கேன் இல்லையா, இந்த ஷிப்ல in the middle of the ship I am at rest. ஃபைனலாக பார்க்கும்போது I am moving. Then this law of conservation of linear momentum, it's wrong then. What do you guys think? Okay. No, but seems like no one wants to answer. Because net system it included initially restல எதெல்லாம் include ஆச்சுன்னா me and my jacket as well. Okay. So இப்போ நான் ஜாக்கெட்டை வீசினதுக்கப்புறம் what happened, I am moving in the opposite direction. அதாவது velocity of my jacket and my velocity, they are in two different directions, in opposite direction. அப்போனா I'm having some momentum initially, finally I'm having a me and P finally jacket. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா, which are both vectors because it has velocity, it will be 0.
So my velocity will be equals to the negative of my jacket. See, my momentum will be negative that of my jacket's momentum. Clear? Don't know na, can't understand that. If you go a little back, it will be a replay. Uh, Rohit's here. I think I was very slow and clear about that. Okay. சும்மா சொன்னேன். Okay, நான் ஒன்றும் இல்லை. I'll tell you. Okay, ஒன்றும் இல்லை. See, the thing is, I'm wearing a jacket, right? Okay. If I throw it, okay, நான் வீசும்போது from my muscles, they give up some energy. They do some work. Let's discuss about work in the next chapter. Now வீசும்போது jacket will move from forward. I'll move backward because the system, okay, the system I meant, this closed system, which is not affected by anything, has no force applied. Okay, it has no force externally. So internally the entire system oda momentum is conserved. அதாவது whatever was initial should be the final momentum. அதை வந்து you can call it as, அது அப்படியே if you apply it will come into law of conservation of energy as well, because initial energy of the system will be equal to the final energy of system. Initially if I'm not moving, if I'm doing nothing, finally it should be nothing as well. Okay. இப்போ if you take jacket and me moving in opposite direction, work done by them is also in opposite direction because the displacement and the vector quantity, அப்போ it will be cancelled, so net work done will be zero, something like that. Okay, but let's not get into that. இப்போ நான் வீசும்போது what will happen, according to this law, this jacket will have some velocity, it will move forward, and the other opposite, and it will have some momentum. Okay, jacket, velocity, momentum, and I'll have some velocity and I'll have some momentum which will be in opposite direction to that of jacket. So netta, if you see the system mode and thing, it will be zero. Okay, இதுக்கு மேலே இல்லை, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லை. Super. A nice question. Two skaters, okay, skaters, ரெண்டு skaters இருக்காங்க, ஓகேவா? they are in 30 kgs and 20 kgs. One, okay, this is second skater, 30 kgs, and he's moving at 1 meters per second speed la போயிட்டு இருக்கான் skater. And the other guy is moving with 2 meters per second speed. Okay, 1 meter per second and 2 meters per second. என்ன ஆனது, skaters என்ன ஆகுதுன்னா, ஒருத்தன் வந்து they are hitting perpendicularly and they are moving together. Okay, so their final velocity கண்டுபிடிக்கும். Direction. It's been 30 minutes. Okay, say one guy comes like this, okay, the other guy comes like this. So this is 30, 1 meter per second. This is 20, 2 meters per second. Okay, remove sorry, remove ஆறாங்க, அதுக்கப்புறம் they're moving together. Okay, initially they're perpendicular move ஆறாங்க. This is very simple. இது NEET level question தான். Okay, don't worry. We are supposed to find this theta and their final velocity. So according to law of conservation of linear momentum, 30 into 1, say this is in y direction.
Okay, y axis this is your momentum, 30 into 1. X axis your momentum is 20 into 2, this is 40. Okay, this is 30. இது ரெண்டு தான் வந்து momentum, it should be in this direction only. ஃபைனலாக மொமெண்டம் எவ்வளோ இருக்கும்? Mass will be 50 kg. Velocity will be something v. The velocity oda sin theta will be equals to sin theta will be equals to 30. Correct. அதே momentum oda cos component will be equals to 40. Simple vectors, okay, simple vectors. Theta, okay, theta இது வந்து டயக்ராமை இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, one guy is like this. இப்படி ஒருத்த வரான், இப்படி ஒருத்த வரான், ஸ்கேட்டர்ஸ் இப்படி சேர்ந்து மூவ் வராங்க. with some velocity theta, velocity v. This is 30 into 1, this is 20 into 2 momentum. Okay, இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. v, which is nothing but final velocity is nothing but final moment is nothing but 50 into v. ஓகே, இப்போது இதை டிவைட் பண்ணுறோம், காம்பனன்ஸாக டிவைட் பண்ணும்போது v sin theta will be equals to 40 and v cos theta will be equals to 30. Correct. So if you apply this one, either இங்கே theta இருக்கிறது பொறுத்து தான் இருக்குது, but still okay. நான் இங்கே y axisல 30 எடுத்துட்டேன், so it will vary, but tan theta will be equals to 3/4. இது தெரிஞ்சிருமா? tan theta 3/4 na sin theta will be 3/5. So 50 v sin theta is nothing but 3/5 equals to 30. 10 v is equal to 1 meter per second. Okay, clear? This is for your understanding. Okay. Clear? Super. Anna, how much are you prepared? I don't know, bro. For NEET இல்ல MBBS? Okay. Okay, ஒரு இன்னொரு சிம்பிள் கொஸ்டின், இதோட இந்த மொமெண்டம் பற்றி மறந்துடுங்க. ஓகே, இதுக்கப்புறம் இது லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் லீனியர் மொமெண்டம் தேவையில்லை. தென் வில் கோ இன்டு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் and then ஃப்ரிக்ஷனுக்கு அப்புறம் வில் ஃபினிஷ் இட். ஓகே, I think it's so fast. It's been 40 minutes. Okay. Okay. A man, this is called as, this is very
little weird question, but still நல்லா இருக்கும் சால்வ் பண்ண. ஓகே, ஓகே. ஒரு last year I thought this question. For NEET it was like 10 hours minimum. Okay, okay. So this is your ஒரு பலூன் இருக்கு, ஏர் பலூனு. இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பலூன் இருக்கு. And then what, there's a monkey, a man. Okay, say a man is climbing up. ஒரு length L இருக்கு. இந்த பலூனோட மாஸ் இஸ் கேபிட்டல் M, இந்த மேனோட மாஸ் இஸ் ஸ்மால் m. ஓகே, okay. I think the question is little wrong here. But I'll give you the idea. The thing is, இதோட length L இருக்கு. ஓகே, length capital L இருக்கு. இந்த மேன் வந்து ஸ்மால் L டிஸ்டன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறான். ஓகே, அப்போ வந்து இந்த கேபிட்டல் M இது வந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்குது. கரெக்டாக இவன் மேலே போகிறான், அதுக்கு இந்த கீழே இறங்குது. இந்த என்டையர் பலூன் இஸ் கோயிங் டவுன் பிகாஸ் when he moves up. Okay, we are supposed to find how much it dropped. எவ்வளோ கீழே வந்துச்சுன்னு we are supposed to find. Okay, simple, very easy. இங்கே பாருங்கள், very very easy. இப்போ initially the momentum is 0. Initial momentum is 0. Initial momentum 0, அதாவது 0, leave it. Final momentum is also 0. ஆனால் என்ன, இந்த கேபிட்டல் M ஹீலியம் பலூன் வந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்கி, சே this entire thing is capital M. இந்த length of இந்த ரோப்போட மாஸும் சேர்த்து கேபிட்டல் M. ஓகே, அது வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ், கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் கீழே வந்திருக்கு. லெட்ஸ் சே இட்ஸ் இன் நெகட்டிவ் -x. And say this man is moved up. Okay, மேலே போயிருக்கான் to some distance. Okay, very simple. Now write it in terms of velocity because it's velocity la time t எடுத்துக்கும். velocity எடுத்தீங்கன்னா oh my god, இந்த பெரிய மாஸ் வந்து it came down by some velocity. The small mass guy went up with some velocity v, small v. Say u வச்சுக்கலாம், சின்ன u. ஓகே, கிளியர். இது வரைக்கும் இட்ஸ் கிளியரா? இதுக்கப்புறம் தான் இட்ஸ் லிட்டில் இம்பார்ட்டண்ட். நவ் ரிலேட்டிவ் டு கிரவுண்ட், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் த மேன் மூவ்ட் அப். ஓகே, ஹவு மச் டிட் he go up we are supposed to find. எவ்வளோ மேலே போனால், very simple. Relative velocity, I taught you very clearly. Okay, it's simple. Relative to ground is nothing but velocity of man with respect to ground. It's nothing but velocity of man with respect minus velocity of ground. Correct?
Okay, correct. So we know velocity of ground is 0, obviously. It's not moving. So it's nothing but velocity of man only. So either is very simple. It's a little bit tricky. Now the velocity of man with respect to the balloon. Velocity of man with respect to balloon. Inge what you do, velocity of man with respect to balloon is nothing but velocity of man minus velocity of balloon. Correct? Velocity of man is nothing but u. Velocity of balloon is nothing but minus v. So it's u plus v. This is the relative velocity between them. Okay. Simple. Done. Okay. Now this equation, I'm writing it in a different way. See, I'm having mu is equal to capital M minus capital MV. Okay. இதை வந்து I know u plus v is equal to v relative. U can be written as v relative minus v. கரெக்டா? எழுதலாமா? Or v can be written as v relative minus u. Anything? ரெண்டுமே possible. Okay. ரெண்டுமே possible. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை if you substitute in m u equals to minus m v at various over scenario you can find over equation, but in general if you want to find capital V will be equal to small m v relative divided by capital M plus small m. Okay, done. இது எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்கிறேன். Very simple. It's not just substitute it here. U அங்கே போகுமா, you will become m sorry v பதிலாக substitute பண்ணுறோம். V relative m v relative minus capital V minus capital M capital V capital M v relative minus small m capital V equals to capital M capital V minus M v relative equals to capital M minus capital M plus small m into V. Okay, some sign changing here. Some sign problem. ஒரே நிமிஷம். What went wrong? mu minus mv mv plus mv equals 0. Okay, v relative will be equal to correct. Okay, I made a mistake here. என்ன மிஸ்டேக்னா, இஃப் யூ டேக் இனிஷியலி நீ வந்து ஒவ்வொரு வெலாசிட்டியை எடுக்கும்போது வெலாசிட்டியை யூ டேக் இன் வெக்டர் ஃபார்ம். ஸோ நான் என்ன எடுத்துருக்கணும், இந்த வந்து ஐ ஷுட் ஹவ் டேக்கன் இட் as u bar only. I should have taken this as v bar only, because
நமக்கு தெரியாது in what direction it's going. So in generalized way it should be represented in vectors only. So then now it will be right, I think. So then v relative will be equal to initial velocity, I mean this velocity minus this velocity, right? So substitute there, it will be plus iron. It will be plus here, it will be plus here, you go minus there, minus will come here. So minus mv relative divided by capital M plus small m. Okay, clear, done. Okay guys, this is for your this is your law of conservation of linear momentum. Okay, this is one type of question will come in the mari based on this is balloon man. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு கேசஸ் நத்திங் பட் ரிவர் டாக்னு இருக்கு, அதுவும் ஒன்றும் இல்லை, அது நத்திங் பட் ஒரு பேங்க் இருக்கு, ரிவர் இருக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, you have a boat, on that boat you're having a dog. Okay, the dog is like something like this. Okay, when this dog moves forward, considering this resistance between there is no interaction between the boat and water, the boat moves backward. Same exactly same. It's important, but it's in a different case. So on the initially dog or distance from the bank will be like 30 meters னு வச்சுக்கோ. இதோட weight வந்து ஒரு 100 kgs. ஓகே, டாகோட weight வந்து 5 kgs. பாவம் குட்டி டாக். probably சின்ன நம்பர் தான் கொஞ்சம் calculation ஈஸியாக இருக்கும். 20 kgs, this is 5 kgs. okay, இப்போ initially the dog is say it's at 10 meters சொல்லிக்கலாம், 10 meter for easy calculation. This is 5 kg, 20 kg. See, remembering questions to what to write numerical value, it's really hard, bro. This is 10 meters. Say it moved by a distance எவ்வளோ வச்சுக்கலாம், okay, say it moved by 4 meters, probably move by 4 meters. okay, done. If a boat will also would have moved some backwards. In the end we are supposed to find its final distance from the shore. Simple. okay, so what you do here, initial momentum is 0, final momentum is nothing but initial mass into velocity 40 c4 divided by t. Since time is same, we just regret it, ignore it. okay, not regret, ignore time, since displacement is also vector, right? okay, 5 times 4 will be equal to 20. Say this is positive, say this is negative. So it's positive 20, and the boat order வந்து 20 into some x distance, which will be minus, obviously. So 20 should be equals to minus 20x. X will be equals to minus 1 meters. So the boat would have moved 1 meters பின்னாடி, 1 மீட்டர் பின்னாடி போகும் போட்டு. 1 மீட்டர் போட் பின்னாடி போச்சுன்னா that means
the dog moved 4 meters முன்னாடி வந்துச்சா அப்போனா it will be at 6 meters distance. It should have been at 6 meters distance. ஆனால் ஷோர்லேருந்து it will be at 7 meters distance because boat வந்து 1 meter பின்னாடி போயிடுச்சு. ஓகே okay, I hope it's clear. வேறு டவுட்ஸ் இருக்கா இதில் இந்த கான்செப்டில்? கைஸ் எனி டவுட்ஸ்? Okay, yeah, no replies. Live chat seems so dead, guys. Come on, seriously. ஒரு ரிப்ளை கூட இல்லையா? நோ டவுட்ஸ் நாட் கிளியர். சூப்பர். இந்த மாதிரி அடிக்கடி போடுங்க, அப்போ தான் ஏதாவது ஓகே. சும்மா ஒன் சைடடாக இட் கான்ட் கோ தட் வே. ஓகே, நோ நாட் கிளியர். சூப்பர், அவ்வளோதான். டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. இஃப் நாட் சே அட்லீஸ்ட் ஓகே புட் தம்ஸ் அப். இந்த டைப் பண்ண கூட அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஐ கெட்டணும். இப்போது தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கு. கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸு அது ஒரு பெரிய கடல். ஓகேவா? கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் வந்து வீல் ஹாவ் திஸ் புல்லி சிஸ்டம், ஆல் தட். இதை வச்சு தான் நிறைய கொஷின்ஸ் யூஸ்வலி இட் வில் கம் ஃபார் நீட் லெவல். நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ கொஷின்ஸ் ஃபார் நீட் லெவல். Yeah. Okay, Anna. Okay, Anna. Okay. Because ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக போனால் சம்டைம்ஸ் இல் பி அன்னெசரி. பட் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததில்லை. பிகாஸ் உங்கள் 2025 பேப்பர் இட் வாஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் ப்ரோ. சீரியஸாக சொல்கிறேன், இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, நார்மலாக நீட் கொஷின்ஸ்க்கும் அந்த பேப்பருக்கும் செம டிராஸ்டிக் சேஞ்ச். அதனால தான் வந்து ஐ ஹேட் டு டூ சம்திங் ஃபார் த லாஸ்ட் 3 லெக்சர்ஸ். ஏதாவது பண்ணி எனக்கு டிஃபிகல்ட்டாக எந்த மாதிரிலாம் கொஷின்ஸ் எடுத்தால் யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கான்செப்ட் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஓகே, no mind. See, this is a block of 5 kgs. This is a block of 3 kgs. Okay, இது நான் ரெண்டையும் சேர்த்து மூவ் பண்ணுறேன் வித் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் 8 நியூட்டன்ஸ். வச்சுக்கோ, 8 நியூட்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி இட்ஸ் மூவிங் ஃபார்வர்ட் at an acceleration எவ்வளோ? Then mass of the system is nothing but 8 kg. Acceleration will be 8 Newton divided by 8 kg. It will be equals to 1 meter per second square. Okay, 1 meter per second square. Super. So இந்த 1 meter per second square just hold it in mind.
இப்போ there will be something called as contact force. There is something force, yeah. There is some force that's being transferred from this 5 kg block to 3 kg block. Oh my god. It's nothing but the contact force. அதாவது இப்போ நான் 8 Newton force apply பண்ணேன்னா 5 kg will take 5 newtons for it to accelerate to 1 meters per second, and 3 kg will take 3 newtons for it to accelerate in 1 meters per second square. Okay, this is your contact force or basic thing. So net acceleration system is nothing but F divided by m1 plus m2. This is basic, very basic. Okay. Now for example, in the question solve பண்ணா the concept கொஞ்சம் clear ஆயிடும். Okay, this is a rope. This is not a spring, guy. This is a rope. Okay, this is a beautiful rope. It used to go, but okay, work ஆக மாட்டேங்குது. It's a rope. இந்த ரோப்போட மாஸ் ஸ்மால் m, இந்த மாஸோட இந்த பிளாக்கோட மாஸ் கேபிட்டல் M, and so I'm pulling it with a force of F. ஓகேவா? It's moving with a constant acceleration of A, which is nothing but F force divided by total mass capital M plus small m. Okay, this is your acceleration. Done. Acceleration is nothing but force by capital M plus small m. The question is, இந்த ரோப்புக்கும் இந்த பிளாக்குக்கும் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ, அதான் கேள்வி. ஓகே, அதாவது ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன்னா அதில் இந்த ஆக்சலரேஷன் காமனாக வந்துடும். அந்த ஆக்சலரேஷன் இன்டூ தி ஸ்மால் m will be the force taken up by this rope. Okay, and then இதுக்கு நடுவில் force இங்கே transfer ஆகுது for this block. Okay, which is nothing but your force into plus small m into capital M. Okay, done. Simple. Okay. Okay. Yeah. Now say these two bodies are connected by a string. Okay, and okay, ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அப்போவும் வந்து this capital M small m and force applied will be F na, acceleration will be F by capital M plus small m, considering the mass of rope to be negligible.
Okay. Now when hmm, now when it's suspended. Okay, say it's suspended like this. Now say they are moving with an acceleration of a downwards. Okay, இங்க ஒரு tension இருக்கும், இங்க ஒரு tension இருக்கும். Okay, this thingல if it's moving downwards na, okay, say for individual in the body எடுத்து பார்த்தா it will have a tension of T upwards, it will have an mg downwards, and for this body if you write equation of motion, small mg minus tension equals to acceleration A. Okay, for this body இது வந்து mg இப்படி ஆக்ட் ஆகுது, tension வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகுது. So perpendicular forces they won't affect anything, and this is on a stationary block, so it won't affect as well. So m capital M into A is nothing but T. Okay, so T badala you substitute sorry, it should be M A. Okay, T badala you substitute capital M A. So mg minus small m capital M confused. Small mg minus capital M A equals to small m into A. mg by m plus m equals to acceleration. Okay, இது ஒரு case. Okay, okay guys, okay, oh my god. Okay, I'll take a 10-minute break before I can start the next session where I'll talk about friction and all. Okay, class resumes at 9:16 p.m. Okay, I'm really sorry guys, கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு, இன்னைக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே.
Hello, 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 hello. ஓகேல எல்லாமே. ஹாய். ஹலோ, ஹலோ, ஓகேண்ணா. ஓகே, சூப்பர். Oh my god, what is this? What? Laws of motion. Yeah. Oh my god. Yeah, here. Thank god. Okay. I thought I lost my notes. Okay. Yeah. When will class end? Anna, today is my birthday. Happy birthday. Amshata Arul. Class will get over soon, very soon, okay? So, I told you about contact force, okay? Contact force is really. Yeah, there is something called as friction. Okay. So, இப்போ பாருங்க, friction everyone knows. அதாவது when you place something in a horizontal surface and try to push it, okay? புக்காக இருக்கட்டும், ஒரு say a car on a road, when you try to push it, you would initially have some resistance. இப்போ ஒரு புக்கை புஷ் பண்ணும்போது you'll have some resistance, okay? So gradually then you increase your force applied. Gradually increase பண்ணிட்டே இருப்பேன். So when you increase your force, after critical point, okay, after that one specific point, you'll start to come into motion. Okay, you'll start to move. And after that point, when you apply a comparatively lesser force only, it will keep it will sustain in proper motion. Okay, so the thing is what I'm trying to say here is friction இருக்கா. see நான் ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள். அதாவது ஒரு புக் இருக்கு. when I'm trying to apply force, I'm trying to apply force only. I'm trying to apply force, okay? When I'm trying to apply the force, okay, move ஆகும்போது initially it won't move. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக I'm increasing. After some point, say this is force, okay,
and save time graph. Okay, initially I'm increasing for 0 and increase பண்றேன், and after some point it'll start to come in motion, where அதுக்கப்புறம் அந்த மோஷனில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு I need only lesser force. Oh my god. Okay. I need only lesser force. The reason being, yeah, there are a few reasons why friction works and why this all this happens. Okay, one thing is because of why friction usually occurs now, because of irregularities in surfaces. Okay, so this is my surface at my microscopic level now. It will have something like this irregularities. Okay, these are two different surfaces. When these surfaces combine, okay, they'll interlock. They'll somewhat interlock, causing it to resist motion. This is similar to inertia, but the cause is totally different. It's not dependent on the mass of the object rather than the surface relation between the object or the surface and the surface on which it is kept. Okay, render or surface based phenomena, it does not depend on mass. Okay, simple. Now when you take this, okay, inertia thing only, not inertia, friction thing. So when initially when they will some super locked இருக்கும், okay, just for understanding purpose I'll tell you. Initially it will be super locked, பக்கா locked இருக்கும். Okay, locked இருக்கும், but ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் it will get released. Okay, it will get released, then it will get released here. All those interlockings will get released, and after that there won't be enough time for it to interlock அவ்வளோ பக்காவா. ஸோ அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். They will be interlocking, but it won't be at this depth as it was when it was in stationary. Okay, so stationary இருக்கும்போது it had a greater depth of interlocking than when it is in motion. So this brings us to two types of friction: static and kinetic. Static friction and kinetic friction. Static friction when it's at rest, kinetic friction is when it is at motion. Okay. Now how is friction? Friction is represented by coefficient of friction nu. Okay, it's a completely a surface phenomenon and depends on normal reaction. Okay, normal reaction depend on. Super clear. Okay. Now if we see I'll just give you a normal outline of what this is. Okay,
See, I'm having an object here, okay? Here it's on some surface. There is some interaction which is nothing but a friction. The interaction வந்து this ரெண்டு சர்ஃபேஸ்க்கு ஒரு யூனிக்கான ஒரு நியூ வேல்யூ இருக்கும். ஓகே, அதாவது this value is in times the normal reaction of this mass object is what your friction is. Okay, this is what your friction is. So minimum friction required, minimum force required for an object to start into motion is equal to nu s into mg. Nu s is nothing but coefficient of static friction. F minimum for it, minimum force for it for required for it to be in motion is nothing but F minimum equals to nu k into mg. Okay, done. I hope I'm clear. Okay, yeah, clear. This is basic. This is very basic. Everyone knows this. Now see, this is a block. I'm applying force in this direction, and the friction will be in opposite direction. Correct? This is my normal reaction. This is my mg. This is the these are all the forces acting on the body. Okay, you represent it by this. இதை வந்து ஒரு பாயிண்டா if you represent, okay, that is called as free body diagram. Okay, FBD. I forgot to mention it already. This is normal reaction mg. This is F force and this is friction. Okay, this is how you represent it in general. Okay, now I have a few questions. Okay, for friction. Friction, I hope everyone knows it's nothing but tan theta is nothing but angle of friction. Angle of friction. I can't get into derivation, guys. I'm really sorry. Nothing but angle of friction. Okay. Now, இப்போ question என்ன, coefficient of friction is 0.75. Sin 37 degrees is 0.6. Now we are supposed to find angle of friction. Okay, so coefficient of friction இருக்கு, sin 37 இருக்குல்ல, angle of friction கண்டுபிடிக்கணும். இது அவசியம் இல்லை actually, but this thing is not necessary. Sin 37 is nothing but 0.6 na,
tan 37 இல்ல 0.75 coefficient of friction is 0.75 அப்போ tan theta is nothing but 0.75 அப்போ theta is nothing but 3 by okay not tan theta is nothing but 3 by 4 which is nothing but 37 degrees. Okay, this is your angle of friction. This is very basic question. Okay, let's go little bit கொஞ்சம் extra elements add பண்ணிக்கலாம். A block, okay, or I am having a block, okay, block of mass 5 kg. It's on a rough surface, 5 kg. Rough surface. Static friction order coefficient is 0.3. Kinetic friction order coefficient is 0.1. Frictional force on the block is எவ்வளோ frictional force is acting on this block at this point ன்னு கேட்குறாங்க. Friction is always in pairs, okay, friction. So நம்ம force apply பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து there will be friction. Until then interlocking தான் இருக்கும் தவிர there won't be any resistance, okay. Interlocking தான் இருக்கும் தவிர there won't be any tension between them. So whenever I'm applying force only, okay, இங்க பாரு, this is my one interlock, ஒரு lock வச்சுக்கோங்களேன். Whenever I'm applying force இந்த மாதிரி தான் வந்து this will oppose. Okay, so technically I'm not applying any force on it. Okay, along the surface I'm not applying any force. So in this point the frictional force on the block is 0. ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி இந்த சைட்லேருந்து அப்ளை பண்ணல. I'm not even applying it like this. இப்படி அப்ளை பண்ணால் there will be two components which will be one இந்த மாதிரி ஒன்று downwards, and this component would have induced friction, and இது வந்து weight கூட ஆட் ஆகி ஃப்ரிக்ஷனை ஏற்றும். Okay, friction depends upon normal reaction, whereas the coefficient of friction depends upon the nature of surfaces. Okay, keep this in mind. This is a beautiful question. I think the question or a few more questions we'll solve and we'll end the class. Okay, friction order. Okay, a box is placed on the floor of a truck moving with an acceleration of 7 meter. A truck இருக்கு. Okay, truckல ஒரு box இருக்கு. Truck is moving at a speed of 7 meter per second square. Okay, truck. Frictional force இந்த surface ஓட mu s is nothing but 0.5. Now they're asking acceleration, not mu s, just mu, because guys one thing you must know என்னன்னா they would have given mu s and mu k, okay, in few questions where you are supposed to consider both. சில இடத்துல mu s மட்டும்தான் இருக்கும், சரி வெறும் mu மட்டும்தான் இருக்கும், அதாவது you have only coefficient of friction, not kinetic friction, static friction
மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அந்த கேஸில் வாட் யூ டூனா take it as kinetic friction only. Static friction எடுக்காது. Just friction basic formula, whatever is possible, அங்கே you use it. At every time it will be mention ஆலனா depending on the question you have to take it into consideration. Okay, just keep that in mind. Okay, சில இடத்துல நிறைய இடத்துல கன்ஃபியூஸ் பண்ணாது. Okay, actually now we are supposed to find the acceleration of the box relative to truck. Okay, so this is kinetic friction. Let's go relative to truck box ஓட acceleration எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறான். Okay, now 7 meter per second தான். 7 meter per second. Say this is m. Okay, this truck is capital M. 7 meter per second, it will be having a force of 7. Okay, 7m. Okay, 7 into small m. Okay, the friction வந்து எவ்வளோ இருக்கும்? 1/2m mg. mg is nothing but 10. This 5m will be the friction. So net force வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகுதா? It's pulling like this. Okay, there is pseudo force here. Pseudo force mg downwards. 7m is your pseudo force. அதுக்கு friction it will be 5m. So 2m is your netta. 2m force is acting in this direction, pseudo force direction. Okay, which is nothing but 2 meters per second. In this direction, in the opposite direction. Okay, done. Clear. ஒரு ஹரிசான்டல் vertical wall இருக்கு. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் 0.2. மாஸ் வந்து 1 kg வச்சுக்கோ. ஓகே, how much force should I apply perpendicularly so that this block doesn't fall downwards? இங்கே வந்து it's applying a force of 10 into 2/10. அது new mg. New is nothing but 2/10 into mg is nothing but 1 into 10. 2 newtons force வந்து it's opposing. Okay, so 2 newtons is acting upwards and 10 newtons is acting downwards. Now I should apply some sufficient force so that normal law. Okay, actually sorry, I'm very sorry. Everything is wrong. தப்பு. ஓகே, இங்கே வந்து பிளாக்கு ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டடாக அப்படியே விழுந்துடும். ஓகே, ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் 0 ஹியர். பட் when I apply force here இந்த மாதிரி some force into 0.2 should be equal to 10 newtons. கரெக்டாக? அப்போனா my force it should be equal to 10 into 10/2, which should be 50 newtons force. புரிஞ்சா? I will explain another concept in this question. I actually over concept சொல்லி கொடுக்க பதிலாக ஒரு கொஷினில் ஒரு கான்செப்ட் சொல்லி தருக்கேன். இப்போ இதில் ஒரு கான்செப்ட் சூடோ ஃபோர்ஸ்து. இதில் ஒன்று, நாட் திஸ் ஒன், இதில் ஒன்று.
angle of friction base பண்ணி. Now the question is, இது வந்து நான் last year I emphasize a lot on this question. Okay, a block B, ஒரு block இருக்கு. இதோட mass is 5 kg. It's placed on another block. அதோட mass is 20 kg. Okay, and now it's on a surface. Okay, in the surface வந்து frictionless, so இது வந்து highlight வச்சு பண்ணிக்கலாம். It's just frictionless. Okay, now coefficient of friction between, okay, static friction between them is 0.4, kinetic friction is 0.2, and this is your block B, slab A, and there is a force of 25 newtons acting on B. 25 newtons வந்து B ல ஆக்ட் ஆகுது. acceleration of slab A எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. slab A ஓட acceleration, ஓகே, எவ்வளோக்கும் கேட்குறாங்க. very simple. Okay, I'll tell you how. இந்த slab இருக்கா, they are pushing right. Is clear or not clear? Okay, this pushing this slab. Okay, அதுக்கு வந்து how much resistance will be there? Static would have been gone. இல்லை static இருக்குமான்னு பார்க்கணும் first. 5 into 10 into 4 by 10, 20 newtons. So 20 newtons ki static friction is double. Okay, so when I'm applying 25, the resistance will be because of kinetic friction only, so it will be moving. Okay, kinetic friction is nothing but 0.2 into 50 2 by that 10 newtons the kinetic friction. Okay, so 10 newtons of kinetic friction வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகுது. சூப்பர், கிளியர். இப்போ 25 newtons is acting this way, 10 newtons is acting this way. நெட்டா வந்து 15 newtons வந்து பிளாக் பியில் ஆக்ட் ஆகுது. கிளியர், 15 newtons ஆக்ட் ஆகுது. டிவைட் பை 5 3 meters per second square it will move. That's for block B. Okay, that's for block B. இப்போ block A க்கு we are supposed to find block A எவ்வளோ ஆக்சலரேஷன்லாம் போகும்னு கண்டுபிடிக்கணும். சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். just listen to this. Okay, இப்போது 10 newtons 10 newtons of friction, 10 newtons friction இப்படி ஆக்ட் ஆகுது. 10 newtons of friction வந்து it's acting on in the direction. Force is in the direction, force applied is in this direction, friction is in this direction. Okay, now for block A, in the direction of friction will be in the opposite இல்லையா, இப்படி கரெக்டா? அப்போ block A க்கு 10 newtons of force only is going, 10 newtons of force. So அதோட acceleration will be 20, so 10 divided by 20 will be equal to 0.5 meters per second square. If okay, if it was 25 newtons, if it was 25 newtons, if it was 20 newtons na, this will be 1 meters per second square. ஏன்னா 20 meter per second ஏன்னா ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் 20 நியூட்டன்ஸ்லாம், ஸோ இட் ஒன்ட் ஸ்லிப்.
ஸ்லிப் ஆறதால கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் வருது, கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் வரதால நெட்டாக ஃபோர்ஸ் குறையுது, ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் பிளாக்கே குறையிறதால அதோட ஆக்சலரேஷனும் குறையுது. ஓகே. ம் இங்கே இன்னும் இது ஒரு சிம்பிள் கொஷின். ஒரு பிளேன், ஆக்சுவலி ஒரு வெஜ்ஜுன்னு வச்சுக்கோ, பட் ஸ்டில் ஒரு பிளேன். plane making 30 degrees with the horizontal, a block is placed. Coefficient of friction between them, these surfaces, is 0.2. Okay. The weight வந்து 0.5 kg. Okay, so when it is in wedge na, force in mg sin theta va, mg sin theta, which is nothing but 1/2 into 10 into 1/2 will be equal to 10/4 or 2.5 newtons. 2.5 newtons of drag increasing இங்க இருக்கும். There will be push here. Now mg cos theta for normal reaction, which is nothing but 5 for mg, cos 30 is nothing but root 3/2, 5 into root 3/2 into 2/10, 2, so root 3/2 newtons வந்து என்னோட ஃப்ரிக்ஷன். Okay, so see, simple question. Wood is placed on a horizontal plane, making this angle with horizontal. Coefficient of friction is 0.2. What force is required to keep the body sliding down with uniform velocity? Simple. Netta, the thing is, mg sin theta should be equal to my nu k mg cos theta. கரெக்டா? இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து I will be able to I will be able to stop it. Okay, இங்கே வந்து it's 2.5, அதாவது mg sin theta is 2.5 minus some value should be equal to root 3/2. Root 3/2 is nothing but 1.732 divided by 2, which is 0.886 something. So 2.5 minus 0.86. Okay, 10, this will be 4, 1, 14, 6. 1.64 newtons is required for me. 1.65 newtons நான் இப்படி அப்ளை பண்ணாதான் வந்து இது வந்து யூனிஃபார்மாக வரும். Otherwise there will be acceleration when in descent. Acceleration. Okay, 1.6 newtons I should apply in opposite direction for it to be in spelling. நிறைய டைம் ஆயிடுச்சு still. Okay, technically maybe mathematically I might be wrong, but I mean in the calculation part la, but yeah, expression wise it's right. Okay, okay guys,
I think இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். Okay, friction portion I'll teach rotational motion in system of particles and rotational motion. அதில் வந்து together I'll complete. Okay, don't worry. Circular motion இல்லை, இது வந்து motion on a plane ஓட endலையும் இதில் you'll have some and for this one both I'll add it in circular motion. See, system of particles. Okay, chill. ஓகேண்ணா, ஐ ஹோப் இதை வந்து ஆல் நீட் லெவல் தான், என்சிஆர்டி தாண்டி நான் ஐ டென்ட் கோ எனிவேர். ஆல் பேசிக் கொஷின்ஸ். இதுக்கு மேலே தே வாண்ட் டாஸ்க் பட் எக்ஸப்ட் 2025. ஓகே, எங்கள் பேப்பர் இட் வாஸ் இன் திஸ் லெவல் ஒன்லி. 2025 வாஸ் ஓ மை காட் ப்ரோ. அதுக்கு தான் ஐ தாட் ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங், பட் ஸ்டில் ஐ காட் அ few comments from students that the questions were too advanced and all. Guys, the quote of the lecture was okay, I myself forgot that, but still it was something like wait, let me check. Where is units and dimension, bro? Okay. The more you sweat in practice, the less you bleed in battle. Oh my god, I forgot that. Okay, amazing quote. அண்ணா உங்கள் வாய்ஸ் கேட்கலையா? வாட் ரியலி கேட்குதா? ஹலோ, செக் செக். கேட்குதான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, த மோர் யூ ப்ராக்டிஸ், ட்ரை இன்க்ரீஸிங் யுவர் வால்யூம். செக். ஹலோ ஹலோ. ஓகே, த மோர் யூ மெமரி ஆஃப் அ கோல்ட் ஃபிஷ் கைஸ். பட் ஸ்டில் யூ கெட் தி ஐடியா ரைட். நீங்கள் வந்து இங்கே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா இன்கேஸ் எக்ஸாமில் வந்து கஷ்டமாக கேட்டாலும் you'll be able to solve. That was my main intention behind taking difficult questions for classes. Okay, இந்த கிளாஸ்க்கும் நிறைய எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலி லாஸ் ஆஃப் மோஷன்லாம் கடல் மாதிரி கொஷின்ஸ் எடுக்கலாம், டிஃபிகல்ட் கொஷின்ஸ். ஐ டென்ட் கோ மச் இன் டு தேட். Yeah, I think, and also this chapter is so vast guys, you have to practice a lot after watching this lecture. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, டு கவர் ஆஸ் மச் அஸ் பாசிபிள். அங்கங்கே கட் ஆகிடுச்சுன்னா டியூ டு டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஐ வாசன்ட் ஏபிள் டு. ஆல்சோ நான் லேட்டாக ஆரம்பிச்சேன். இஃப் ஐ ஹட் ஸ்டார்டட் அட் 6 6 to 10 ப்ராப்பராக ஐ வுட் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் எவ்ரி திங் அட்லீஸ்ட். பட் ஐ வாசன்ட் ஏபிள் டு, வர முடியல. ஐ ஹேட் ஒர்க் ஷாப் ஸ்டஃப் கோயிங் ஆன் இன் மை காலேஜ். ஜெனசிஸ் மீட்டிங் நடக்குது, event or academic event. Okay, so yeah, that was laws of motion for you guys today. Next lecture la paakalam. Okay, bye.